Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Équinoxe Télévision. Good evening, Innocent Nazi. Bonsoir à tous, good evening to you as well, dear viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingue Newscast on Equinoxe Television. In our headlines, in a bid to encourage rice cultivation and boost the functioning of Février in Yagua, hit by floods months ago in the far north region of the country, the Minister of Agriculture and Rural Development visited this locality where he met with the population, notably rice cultivators. He listened to the plight for provision of solutions. This will also go a long way to boost their standards of living. And in sports, the under-17 Lions of Cameroon and the counterparts of Central African Republic have qualified for the under-17 Africa Cup of Nations to take place in Morocco. These as both teams ended first and second respectively in the just ended UNIFAC tournament. Those were headlines. À la une de ce journal, tension au lycée des écarts, les frais d'APEE divisent les parents et l'administration scolaire. Des tensions qui ont conduit au report de l'élection de nouveaux bureaux prévus au cours d'une assemblée générale. Les détails à suivre au cours de ce journal. Et en sport, tournoi zonal UNIFAC U17, le Cameroun termine vainqueur et se qualifie pour la phase finale de la CAN de moins de 17 ans prévue cette année au Maroc. Des précisions à suivre au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous. Nous vous le disions en titre, tension au lycée des écarts, les frais d'APEE divisent les parents et l'administration scolaire. Des tensions qui ont conduit au report de l'élection du nouveau bureau prévu au cours d'une assemblée générale. Les précisions à suivre dans ce reportage de Kevin Tchogo. C'est dans une ambiance survoltée que se tient au lycée des écarts l'assemblée générale élective de l'association des parents d'élèves de cet établissement d'enseignement secondaire de la Sénégal-Maritime. Une rencontre qui s'est aussitôt transformée en un tribunal pour les parties impliquées dans la gestion des fonds, notamment le bureau sortant de l'APE et la commission technique. Donc il y a un flou financier dont nous les parents nous sommes frustrés. Ça ne nous arrange pas. Ici, des informations font état de la circulation de faux documents, notamment des reçus fictifs, susceptibles de favoriser la fraude au cours de l'élection, tout comme il est dénoncé une gestion opaque des frais d'APE. Nous avons d'abord constaté que le bilan qui a été fait par le bureau sortant est vraiment resté opaque. Donc face à des incommodités comme celle-là, nous voulons vraiment qu'il nous dresse d'abord un bilan clair, qu'il nous présente des chiffres de manière claire. Avant l'Assemblée, des fausses quittances de l'APE circulaient, les fausses quittances de la RENAPROF ont circulé. C'est pour ça que nous avons constaté qu'une élection comme celle-là ne pouvait pas se tenir parce qu'il fallait d'abord vérifier l'authenticité des reçus des enfants. Les différentes parties impliquées dans la gestion des fonds s'accusent mutuellement. Le bureau sortant de l'APE et la commission technique qui est quant à elle constituée des responsables de l'établissement, avec à sa tête le proviseur. Il y a 50 carnets de reçus qui circulent dans ce lycée. Il faudrait que les responsables aient la bonne volonté de les apporter. Parce que dès demain, je rencontre M. le procureur de la République et j'ai déjà déposé ma plainte chez lui. Et le procès verbal, le décryptage de l'échange téléphonique que j'ai eu avec l'imprimeur qui m'a confirmé et m'a donné les noms des personnes qui sont concernées. Au micro,
Jean-Blaise Pondé, le proviseur du lycée des Écarts, pointé comme l'un des auteurs des reçus non authentiques en circulation, balaie du revers de la main les accusations portées contre sa personne, non sans se vanter d'une gestion transparente des fonds mis à disposition, et dénonce la manipulation des parents d'élèves par des individus à des fins inavouées. Les travaux de l'Assemblée générale seront finalement reportés par l'autorité préfectorale, le temps de faire la lumière dans ce dossier qui tient en haleine l'ensemble de la communauté éducative du lycée des Écarts. Dans un contexte marqué par des tensions sociales croissantes, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient d'effectuer une visite dans le Mayo d'Anaï dans la région de l'Extrême Nord. Une visite axée sur l'apaisement des tensions sociales et la prise en charge des préoccupations des populations locales. Les précisions à suivre dans ce reportage d'Amadou Daïrou et d'Achille Kamga. La visite de terrain qu'a effectuée le ministre de l'Agriculture et du Développement rural à la Société de développement de la riziculture de Yagua lui a permis de faire le tour du climat social qui prévaut au sein de la structure. Gabriel Mbaïrobe a également porté son attention sur le matériel utilisé pour les opérations agricoles et les conditions de travail des ouvriers. Il y a l'insuffisance des engins de labour, il y a aussi le renforcement nécessaire des équipements de génie civil pour faire des accès et pour faire des travaux préliminaires. Et nous en avons profité aussi pour visiter les digues qui sont sur certaines longueurs en état de délabrement. Conscient des défis rencontrés par les producteurs, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a souligné la nécessité d'adopter une approche proactive, ce qui inclut une mobilisation accrue des ressources humaines et l'acquisition de matériel de qualité pour garantir des récoltes fructueuses. Le gouvernement, à travers le MINADER, va continuer à soutenir le renforcement des capacités de la SEMRI. Par ailleurs, nous avons profité pour rencontrer le personnel et leur réitérer de maintenir un climat de sérénité au sein de la SEMRI. Et effectivement, les salaires ont été payés et nous leur avons donné l'assurance que les salaires continueront à être payés régulièrement. Le ministre Mbaïrobe a encouragé les populations locales à s'investir pleinement dans ce projet, soulignant son potentiel pour stimuler le développement économique de la région de l'Extrême Nord et par extension du pays tout entier. L'initiative s'inscrit dans un contexte où la SEMRI, opérant sur 11 500 hectares aménagés, répartis entre Yagua et Maga, s'efforce d'augmenter sa production pour atteindre 180 000 tonnes de riz par an. Gestion des effectifs et de la solde de l'État, la nouvelle application Aigle en vigueur depuis le mois de janvier dernier commence à verser le deuxième mois de salaire des fonctionnaires et des agents publics à partir de ce lundi. Le ministre Joseph Lé a récemment tenu une conférence à Kribi pour préciser les avancées de cette application. Les précisions à suivre dans ce reportage de Joseph Abinabina. Après CJPS et Antilope, l'application informatique Aigle se trouve en plein déploiement dans le fichier solde de l'État. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative se trouve ici à Kribi pour évaluer la performance de ce logiciel. Les échos sont positifs. Les agents publics ont reçu des messages intéressants venant de Aigle, notamment lorsqu'il a fallu payer les premiers salaires de l'année 2025 en janvier. Chaque agent public qui émarge au budget de l'État a reçu un message, y compris le montant de sa solde. Donc Aigle commence à produire des effets. Ensuite, Aigle a surtout rendu automatique les avancements de classe et d'échelon. Nous avons constaté qu'il y avait parmi les agents publics certains qui cumulaient jusqu'à 11 avancements en retard, c'est-à-dire 22 années sans avancer. Tout cela a été mis à niveau dès le 1er janvier avec des effets financiers immédiats, je dis bien immédiats. Ces travaux de Kribi constituent la 106e session de la Task Force, suivie de la 8e session du comité interministériel en charge de la mise en œuvre de Aigle, entre autres résolutions,
Le prestataire devra finaliser 2 des 14 modules restants en vue du déploiement de l'application pour la phase pilote qui va d'abord concerner 3 départements ministériels, à savoir la fonction publique, les finances et le contrôle supérieur de l'État. En sport, tournoi zonal Unifac U17, le Cameroun termine vainqueur et se qualifie pour la phase finale de la CAN des moins de 17 ans, prévue cette année au Maroc. La deuxième place du tournoi revient à la RCA qui a également obtenu son ticket. Esther Manuela Anon nous en dit plus. Grâce à un parcours exceptionnel et sans faute, les Lions U17 décrochent une place qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Ce samedi, au stade annexe de la réunification, les poulains du coach Ali Seydou ont livré une prestation éblouissante en écrasant les léopards de la République démocratique du Congo sur le score de 6-0. Avec une 3e victoire consécutive, les Lions U17 totalisent 22 buts marqués pour seulement un encaissé lors du tournoi zonal Unifac. Le Cameroun occupe logiquement la première place avec un 9 points sur 9. Une satisfaction pour les joueurs, le staff, mais surtout pour le coach qui, après le premier match écrasant face à la République centrafricaine sur le score de 9-0, n'a pas laissé ses joueurs se reposer sur le laurier. Et on s'est fixé justement un objectif de remporter le tournoi UNIFA et de se qualifier pour la Coupe d'Afrique parce que la CAN c'est autre chose parce qu'on va rencontrer les équipes de notre zone. Donc ça ne sera pas facile, mais on a vu quand même des choses positives. J'ai été satisfait sur certains points, mais par contre, il y a d'autres points aussi qu'on doit corriger. Franck Mafani est sacré meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations en seulement 3 matchs. Junior Lopez Abou a réalisé une performance exceptionnelle en gardant ses cages inviolées 2 matchs sur 3, n'encaissant qu'un seul but et signant 2 clean sheets. Par conséquent, meilleur gardien du tournoi. David Mimbang est désigné comme étant le meilleur jeune joueur de la compétition. De belles performances qui doivent être confirmées en phase finale de la CAN U17. Le Cameroun a hérité du groupe B, aux côtés du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Les jeunes fauves de la République centrafricaine terminent 2e du tournoi zonal Unifac. Ils ont conclu le parcours par une victoire précieuse face aux Panthères du Gabon, s'imposant 1-0. Ils valident ainsi le billet pour la CAN en occupant la dernière place qualificative. Les U17 de la RCA rejoindront le groupe D, où ils affronteront le Mali, l'Angola et la Côte d'Ivoire en phase de poule. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans aura lieu au Maroc du 30 mars au 18 avril 2025. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La deuxième partie est avec vous, Innocent Nazé. Thank you, Claudessa. Good evening once more to you. JFU stands for staying with us. We begin the second segment of this newscast in Yagua, far north region of the country, where the population, notably rice cultivators, received the Minister of Agriculture and Rural Development. The minister took some of their plights into consideration and assured solutions will be found. This will encourage them to cultivate rice and also boost the functioning of SEMRI. Their standard of living will also be ameliorated. We have details in this report compiled by Ilse Luciliango. Farmers in Yagua and Maga in the far north region face several challenges hindering their productivity and economic stability. These issues include inadequate agricultural equipment, limited access to quality seeds, and unfavorable working conditions, all of which significantly impact the ability to produce rice efficiently. Des contraintes auxquelles la SEMRI fait face. There are constraints which SEMRI is facing in the production of rice. There is insufficient machines, also limited equipment and engineers to carry out primary works. Nécessaire des équipements de génie civil. In response to these pressing concerns, a promising initiative has been launched to revitalize local rice farming. It was launched by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairobi. Aujourd'hui, nous parlons à la SEMRI d'une subvention d'équilibre.
Again, the minister emphasized on the importance of adopting a proactive approach. This strategy involves the effective mobilization of human resources and investing in high-quality equipment to ensure successful habits. Le gouvernement à travers le Binader. We equally seized the opportunity to visit dikes. Some are in a deplorable state. À la société sur le terrain, que le gouvernement est ferme sur ce point et que les travaux doivent être entièrement livrés avant fin juin. An important part of his visit was also the inspection of dikes and designated areas for rice cultivation. Le gouvernement à travers le Binader. The government through the Ministry of Agriculture and Rural Development will continue to support SEMRI and reinforce its capacity. Nous rendrons compte à la haute hiérarchie. Gabriel Bairobi encouraged local communities to actively participate in this initiative, highlighting its potential drive to economic development in the Far North region and the country at large, with an objective of achieving an annual output of 180,000 tons of paddy rice. We stay in the Far North region of the country, apart from killings and looting of properties by Boko Haram insurgents. They also carried out arson attacks, which results in the burning of vital documents belonging to the population, notably birth certificates, ID cards, and others. According to the population, they are now prevented from having access to basic services. Immaculate Fogo reports. Repeated attacks, orchestrated by Boko Haram terrorist sect, has plunged localities like Kolofata, Yagwa, Talkomari, Kuyapi, Amshide, and Sandawaziri in a deep humanitarian crisis. The attackers, in the course of the operation, burned several houses, a situation that has deprived victims of valuable items, including their birth certificates. Our birth certificates got burnt by the terrorist sect Boko Haram. Moving from one place to another is a major challenge because we are stopped by security elements who ask us to present our documents. Many of us have no idea on what it takes to make a birth certificate. That's because the civil status registry are very far from us. Faced with the problem of rising insecurity, several teachers were forced to leave the area to safer regions, a situation that has led to a rise in the literacy rate. Can you imagine that a class 5 pupil is unable to write his name? It's really terrible. There are no teachers. These teachers fled because of the crisis. We are really backwards in terms of education. In order to partially mitigate some of the challenges faced by the population, an elite of Kolofata, who is equally a former member of parliament, is here to offer birth certificates to those in need. I am here to provide you with birth certificates. Without this document, you can't have access to an identity card or a voter's card. I want you all to use this opportunity to enroll massively on the electoral register. According to National Civil Status Office, more than 2 million people in the Far North region do not have birth certificates. Now we take you to Hiabi village in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region, where the population protested against the installation of a chief that they deem not legitimate by the senior divisional officer for the Sanaga Maritime Division. This after they went for 12 years without a traditional leader, and are hoping to see a legitimate chief installed. We have more with Mala Glory. Bowed down and folded hands as a sign of disappointment and frustration, the locals of Yabi, a locality in the Sanaga Maritime Division, Littoral region, are contesting the election of a new chief for the second time in their village. The villagers say the man presented as candidate is owing them over 100 million for selling their forest trees. Ils ont notre argent de bois. Le dernier en date, le préfet est venu. Il a installé un chef par intérim. They also say 4 years ago, the senior divisional officer tried imposing another chief on them, which ended in a fiasco. This time around, they were not informed of the appointment of a new chief, but
Mais curieusement, nous n'avons jamais été associés en quoi que ce soit. They learnt about it on social media. Bissol s'est exprimé. Ils se sont donné le chef. And the senior divisional officer on his part say a chief has been designated for this locality that has been without a ruler for 13 years. Afin que l'homologation And he adds that a document will be sent to the hierarchy so that the final part of an administrative decision will be taken. orphelins de leur chef depuis plus de 12 ans. However, the locals of Yabi clan, which includes 7 villages, remain determined to stand against the election of a new chief aside the one traditionally chosen by the people. This now on top sports to see the under-17 Lions of Cameroon have qualified for the under-17 Africa Cup of Nations to take place in Morocco. They qualified alongside the Central African Republic, who finished second, and they just ended unified tournaments. In the meantime, the Democratic Republic of Congo and Gabon, who finished third and fourth respectively, will not be having the chance to take part in that prestigious competition. Cedric Chakuto reports. The under-17 Indomitable Lions of Cameroon once again imposed themselves heavily against the Democratic Republic of Congo 6-0. They therefore win this round and are now fixed on their group of the Africa Cup of Nations Under-17 Morocco 2025. With this victory, the Under-17 Lions have achieved a clean sweep in the competition. They therefore finished champions with 9 points and 22 goals scored. An achievement well appreciated by Under-17 Indomitable Lions head coach Ali Youm Saidou. On s'est fixé justement un objectif de remporter le tournoi UFA et de se qualifier pour la Coupe d'Afrique parce que la CAN c'est autre chose parce qu'on va rencontrer les équipes de notre zone. With his 8 goals in 3 matches, Frank Mafani Luma finishes the tournament as the best goal scorer. David Mimbang Nyangono on his part wins the prize of the best player of the tournament. And with only 1 goal taken, Junior Lopez Abu ends as the best goalkeeper. Cameroon will therefore participate in the next Under-17 Africa Cup of Nations. The Under-17 Indomitable Lions are placed in Group B alongside Burkina Faso, Egypt and South Africa. A tough group for the winners of the 2019 edition, who will have to roar in order to win this edition. After the Central African Republic's A-Prime team in December 2024, it is the turn of the country's Under-17 to celebrate their first qualification to the final phase of the Africa Cup of Nations in their category. Bertrand Bolangue and his players obtained their tickets by winning Gabon 1-0, a victory which puts them in Group D alongside Mali, Angola and Côte d'Ivoire. Cameroon and the Central African Republic will represent the Central African Zone and will play in Groups B and D of the competition respectively. It starts the 30th edition of the Mount Cameroon Race of Hope has entered the sport history. The competition took place in Boya Southwest region on Saturday. In the meantime, Seni Hassan from the Bui division finished first for the senior men category, while Galim Lizette from the Northwest region of the Republic of Cameroon also came first for the senior women category. And just to note that Sarai Tonge finished first for the veteran category. We have details with Rex Afong, who covered that competition. An electric atmosphere at the Moliko Stadium here in Buea to welcome Husseini Hassan, athlete number 285 from the Bui division of Cameroon, winner of the 2025 edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Husseini Hassan says his victory is a product of hours of endurance. I'm very happy being the champion of this Mount Cameroon Race of Hope, and I'm so excited. I thank God who have made me to win the race. He completed the race in 4 hours 25 minutes. He thus dethrones Elvis and Sabinlai, who was winner last year. In the women's category, Galim Lizette Nalila, still from the Northwest region,
crossed the finish line in top sport. The Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moele-Kombi, says this year's edition, which is the 30th of its kind, has made an indelible mark on the history of the competition. This edition of Mount Cameroon Race of Hope was exceptional as far as mobilization, innovation, and organization are. The National Athletics Federation is also satisfied with the outcome of the race. Just standing out there, you see the population that came out. So far, so good. We've not had any incident of the mountain. And I want to thank the gods for being with us. I thank the chiefs. The libation they did yesterday favored us. The weather has been very conducive for all the athletes who went up the chariot of God. And we hope that next year will be better, but we will be talking 31 years. 30 years was specific, and we have made it. We have shown that we were celebrating 30 years of our existence. 4 out of the 6 athletes of the senior category who mounted the podium are from the Mbororo community. This gave them enough reasons to dance and rejoice. Thanks so very much, Rex Afong and AC Lucy Liango, for giving us a beautiful taste of that competition. And that's where we end this edition of the 8 p.m. Bilingue Newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Have a nice evening as well. Thank you very much, Innocent Azé. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. Nous nous laissons en compagnie de nos programmes. Excellente soirée.